Hi there everybody! Welcome back to 매일 10분 영어 지나킴의 Go Listening. That's right, welcome back. I'm your good friend, 지나킴. Let's get started our lesson right away with a new story. 이번 시간에 이야기 들으실 때는요. 빙하가 보이는 것만큼 로맨틱하다고 하는지 아니라고 하는지 엔딩 부분까지 놓치지 말고 잘 들어보세요. Take a listen. At last, we begin glacier trekking, following our professional guide. I can see the glacier on the side of the trekking course. I can't help but express my exclamation. Perhaps this is an example of pure white beauty. Nevertheless, glaciers are not as romantic as they look. 네, 여러분 잘 캐치하셨어요? Not as romantic as they look 이라고 얘기하고 있습니다. 잘 잡으셨죠? Okay, here comes today's listening point. First one is on the side of the trekking course. 트레킹 코스의 옆에라는 의미죠. 두 번째 listening point, which is are not as romantic as they look. 바로 여기 제 질문의 정답이 들어있었네요. 그것들, 즉 이 말은 이 내용상에서 빙하들을 가리키는데 이 빙하들은요 보이는 것만큼 로맨틱하지 않습니다. 이런 의미가 되겠습니다. 자, 두 가지 listening point 좀 기네요. 문장 속에서는 어떻게 다른 단어들과 연결돼서 들리게 되는지 집중해서 들어보세요. Listen very carefully. Today's listening point. 1. I can see the glacier on the side of the trekking course. I can see the glacier on the side of the trekking course. 2. Nevertheless, glaciers are not as romantic as they look. Nevertheless, glaciers are not as romantic as they look. 네, 여러분 잘 들어보셨죠? 자, 그럼 이제 의미 파악 들어갑니다. 첫 번째 listening sentence, take a look at this. I can see the glacier on the side of the trekking course. 트레킹 코스 한쪽에 빙하가 보입니다. 이렇게 자연스럽게 해석해 봤고요. 자, 두 번째 문장 볼까요? Nevertheless, glaciers are not as romantic as they look. 그럼에도 불구하고요. 빙하는요. 보이는 것만큼 로맨틱하지 않습니다. 실질적으로 보이는 건 다르다는 그런 의미가 담겨져 있습니다. 자, 두 가지 listening point 각각의 문장 속에 이런 뜻으로 그리고 우리 귀에 이렇게 들렸네요. 자, 이번엔 놓친 부분이 있거나 잘못 들은 부분 확인하면서 들어보는 시간이죠. 자, 자막과 함께 한 번 더 전체 이야기 들어봅니다. Let's listen one more time. At last, we begin glacier trekking, following our professional guide. I can see the glacier on the side of the trekking course. I can't help but express my exclamation. Perhaps this is an example of pure white beauty. Nevertheless, glaciers are not as romantic as they look. All right, now let's enjoy our practicing time. Why don't we go for the first listening point? That is on the side of the trekking course. 빨리 발음하게 되면 normal speed에서도 on the side of the trekking course 이렇게 들리게 되는데요. 자, on과 the, 전치사 of와 the 모두 다 belongs to function word, 기능어입니다. 문법적인 역할만 하는 것인지라 강하지 않고요. 짧고 빠르게 발음이 하면 되고 또 그렇게 들리게 되고요. side of the에서 자, 이 부분이 side of the 이렇게 연결돼서 빠르게 발음되고 tracking 코스가 아니라 course 하시면 돼요. 어려운 부분 없습니다. 자, 자동하기 1. On the side of the trekking course. 네, 자동하기 2. On the side of the trekking course. 네, 자동하기 3. On the side of the trekking course. 흉내 내셨죠? 잘 따라 하시고요. 자, 문장에서도 give a shot. I can see the glacier on the side of the trekking course. 한 번 더. I can see the glacier on the side of the trekking course. Excellent. 자, 이번엔 두 번째 listening point 연습 좀 해볼까요? Are not as romantic as they look. 자, are not. not은 부정이기 때문에 좀 강조해서 발음을 하셔야 돼요. Are not as romantic as they look. 이런 식으로 하면 됩니다. R 발음하실 때 입모양 첫 모양 자체가 우 하면서 romantic,
romantic. 로 아니고 러. 혀가 천장, 입 안에 어디에도 닿지 않아야 된다라는 거 기억하면서 연습해 볼게요. 저도한기 1. are not as romantic as they look. 네, romantic. 저도한기 2. are not as romantic as they look. Okay, well done. 저도한기 3. are not as romantic as they look. 그 정도면 될 것 같아요. 자, 그럼 이제 문장에서도 한번 해보세요. Nevertheless, glaciers are not as romantic as they look. 한 번 더. Nevertheless, glaciers are not as romantic as they look. 자, 여러분 이번에는 영국식 발음 들어볼 텐데요. 어떻게 북미권 발음과 다른지 한번 캐치하면서 들어보시기 바랍니다. Let's go, listening. Go listening. 1. I can see the glacier on the side of the trekking course. I can see the glacier on the side of the trekking course. 2. Nevertheless, glaciers are not as romantic as they look. Nevertheless, glaciers are not as romantic as they look. Alright, now let's go over the story line by line. At last, 드디어, 마침내, we begin glacier trekking following our professional guide라고 합니다. 우리는 시작을 해요. 네, 빙하 트레킹을 시작하는데 누굴 따라가죠? 네, 전문적인 가이드를 따라 우리 이제 그 빙하 트레킹을 시작합니다. I can see the glacier on the side of the trekking course. 자, 여기 전체 문장 그대로 싱얼롱 하듯이 따라 하실 수 있을 정도로 발음 구분하면서 하실 수 있겠죠? 자, 빙하가 보여요. 어디에? On the side of the trekking course 했으니까 그 트레킹 코스 한쪽으로 빙하가 보입니다. 이런 의미죠. I blank express my something 이렇게 이어지는데 첫 번째 빈칸에 들어갈 말들이 can't help but 이렇게 이어지고 있습니다. Can't help but 이 말은요, 뭐뭐 하지 않을 수 없다. 즉, 할 수밖에 없다는 거죠. 그죠? I can't help but express my 무엇? 바로 빈칸에 들어갈 말이 한 단어, exclamation. 이 말은요, 네, 감탄의 말을 가리킵니다. 그러니까 감탄의 말을 내뱉지 않을 수 없다. 그러니까 너무 감탄한다는 거죠. 그런 식으로 반어법을 사용해서 이런 식으로 표현하고 있습니다. 아, 감탄의 말을 하지 않을 수가 없네. 그냥 저절로 나오네. 이런 느낌. 어떤 어감인지 아시죠? 오케이, 계속해서 그 다음 볼게요. Perhaps, 아마도 this is an example of something 이어집니다. 여기 첫 번째 빈칸에 들어갈 말들이 pure white beauty라고 해서 아주 순백의 아름다움을 뜻하게 되죠. 순백의 아름다움의 예시인 것 같습니다. Blank glaciers are not as romantic as they look 했는데 자, 여기 두 번째 빈칸에 들어갈 말들이 nevertheless 발음하실 때 th 발음은 the 이렇게 입모양 잡아주셔야 돼요. 그냥 우리식대로 더가 아니라 nevertheless 이렇게 발음해 주셔야 되는데 그럼에도 불구하고 빙하는요 보이는 것만큼 보이는 것처럼 많이 로맨틱하진 않습니다. 이런 의미가 되겠어요. 자, 전체 이야기 이해되셨다면 훨씬 더 잘 들을 수 있겠죠. 마지막으로 한 번 더 들어봅니다. Let's give it a shot. At last, we begin glacier trekking, following our professional guide. I can see the glacier on the side of the trekking course. I can't help but express my exclamation. Perhaps this is an example of pure white beauty. Nevertheless, glaciers are not as romantic as they look. 네, 여러분 오늘도 수고 많이 하셨어요. Don't forget to review. 리뷰가 굉장히 중요합니다. Keep that in mind. I'll see you guys next time. Bye-bye.